I don't know how I'm going to do this, but I'm going to try, okay? Okay. We're in our last chapter. Estamos en el último capítulo del libro. But before we get there, antes de ir al capítulo 11, creo que sí. Before we talk about chapter 11, there's just one thing I want to mention from chapter 10. Hay una cosa que yo quiero mencionar del capítulo 10. And chapter 10 was about like recognizing, being aware of yourself, of other people, when you're praying and inviting others into prayer. El capítulo 10 hablabas acerca de ser, what's the word? I just wrote it down. Ser, consciente, así se dice, consciente de sí mismo y también de los que están a su alrededor. And I think there's just something super important to remember from that chapter. Hay algo bien importante de recordar en este capítulo y es la manera en que tú oras enfrente de pues la gente que está enfrente de ti. And it's the way that you pray about or in front of whoever you're praying for or whoever you're in front of, okay? Sometimes, a veces, we like to sound super spiritual. Nos gustamos soñar bien espiritual, right? Como conocemos a Dios más que cualquier persona. Like, we know God more than any other person, right? Like, ay, Señor Jesús, mi Padre Celestial, Él es mi amigo fiel, and blah, 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 and todo menos la oración. Every time we're like, oh, Jesus, you're my friend, and you're my Savior, and you're my Father, and you're this, that, and we do everything except for actually lift up the prayer request, right? I think that's super important to mention. Like, you don't have to do that when you're praying for others. No tienes que hacer eso cuando estás orando por los demás. Just pray. Solo hay que orar. Like, that's it. And it's simple. Like, you don't have to make things up that aren't necessarily true. No hay que hacer cosas que no necesariamente son la verdad. People just want to know that you can pray for them. Las personas que están pidiendo oración solo quieren saber que estás orando por ellos. I think when we try to do that and we try to sound spiritual, cuando tratamos de hacer eso y tratar de como orar como somos tan espirituales, it scares people away. Le da miedo a las personas a quienes estamos orando. Like, well, I'm never going to get to know God the way that they know them, so I'm just not going to try. They're probably thinking, nunca voy a poder conocer a Dios como ellos o ella o ello conoce a Dios, así que no voy a tratar de hacerlo. So yeah, I just wanted to mention that from that chapter. Solo quería mencionar eso del capítulo 10. So, we're in our last chapter, and it's a very short chapter, and I was like, I don't know if I'm going to be able to fill an hour up, but we're going to give it a shot, okay? Chapter 11 is called Viewing the Praying Field from the Goodyear Blimp. Capítulo 11 es mire el campo de oración desde el ¿qué? Dirigible. ¿Así se dice? ¿Sí? The Goodyear, okay? I didn't really understand why she said that, but we're going to get there. I really like the way that she closed this chapter. A mí me gusta como ella cerró el libro, pues. And I think at the end of this book, al final del libro, after finishing reading it, cuando terminamos de leer el libro, we have questions to ask ourselves, right? Tenemos preguntas que tenemos que preguntar a nosotros mismos. What are we going to do with what we learned from this book? ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos aprendido del libro? And she makes it very clear that if all you have is a to-do list, you're missing the entire point. Y ella dice en este capítulo, si después de leer el libro solo tienes un listo de quehaceres y un to-do list y todo eso, has perdido la idea y la esencia de la oración.
Because prayer is not a to-do list. La oración no es algo en una lista de quehaceres. Prayer is about relationship. La oración se trata de relación con Dios. It's about relationship with God, okay? And she says on page 186, I want to say en la página 100, I don't know, I have it on my iPad. Pues en la segunda página. Abajo. And she said, I'm going to read the whole thing in English and in Spanish, okay? She says, if this pursuit of prayer and leveling the praying field only become more goals to work on, such as losing 10 pounds, decluttering your home, or some other self-help ambition, you have missed out on the higher purpose and full essence of prayer. Talking to God and hearing from Him isn't simply a goal to pursue. It's the breadth of every other pursuit. It determines which pursuits get purged and which are worth your attention. It determines how you live your life. To help bring prayer into focus, let's take a glimpse of its role outside of time into the dimension of space before you were born and after you will die. Dice, si esta búsqueda de la oración y el nivelar el campo de oración solo se convierte en una meta más que alcanzar, como perder 10 libras, organizar su casa o alguna otra ambición para ayudarse a sí mismo, sencillamente no se cumplió el propósito más alto y la esencia de la oración. Hablar y escuchar a Dios no es una meta para alcanzar, es aliento para alcanzar las demás metas. Esto determina cuáles son las búsquedas que serán eliminadas y aquellas que vale la pena atender. Determina cómo usted vivirá su vida. I love that she says, talking to God and hearing from Him isn't simply a goal to pursue. It's the breadth of every other pursuit. Hablar y escuchar a Dios no es una meta para alcanzar. Es el aliento para alcanzar las demás metas. What she is saying there is saying that if prayer is not part of who you are, lo que ella está diciendo ahí es que si la oración no es parte de quién eres tú, nunca vas a poder cumplir sus metas en la vida. You will never be able to fulfill your goals in life if prayer is not essential. Amen? I know there's only 5 of you, but somebody has to talk to me. Not you, Eli. I want you to talk to me. So when I was reading this chapter, I asked myself the question, what am I in pursuit of? What am I seeking after? Cuando leí este capítulo, tenía yo una pregunta, ¿qué estoy yo buscando? ¿Qué están ustedes buscando? What is it that you're pursuing, that you're looking after in learning from this book? Because if all you did was like, man, I'm just really failing. Si ustedes leyeron el libro y no solamente decían, pues ya no voy a orar porque he fallado tantas veces en la oración. That's not the point of this book. No es el punto de este libro. It's saying that you and I can come to God and have relationship with Him in prayers. Este libro está diciendo que nosotros podemos ir a Dios y a través de la oración tener una relación con Él y confiar que Él nos está escuchando. And we can trust that He is listening to us when we come to Him in prayer. Okay? When we come to the Lord in prayer, she says, it determines how we're going to live our life. Cuando venimos al Señor en oración, determina cómo vamos a vivir nuestras vidas. It says, look, this is worth pursuing, but this is not worth pursuing. When we go to cuando oramos, el Señor nos va a ministrar tanto que vamos a poder decidir qué vale la pena perseguir, buscar o dar nuestra atención. ¿Sí me explico? She says here, healthy relationship and interaction between God and humans are at the heart of why God created us. La relación y la interacción saludable entre Dios y el ser humano están al centro de por qué Dios nos creó.
If we aren't talking to God, as children of God, if we've accepted Christ into our life and we're not talking to God, we don't have relationship with God. Si no estamos hablando con Dios como hijos de Dios, hijas de Dios, no tenemos relación con Él, solamente hemos sido salvados. We've just been saved, and that's it. And I don't know about you, but I want a relationship with the one that saved me. Yo no sé de ustedes, pero yo deseo tener relación con el quien me salvó. I don't just want some God in heaven pointing his finger at me, telling me what to do. I want to know him. No quiero solamente un Dios diciéndome con su dedo qué hacer y sin conocerlo. I want to know him. Yo deseo conocerlo. I love what she says on page 188. I'm sorry, I don't know what page it is in Spanish. Perdón, no sé qué página está en español. But she says, if you want to step into your created purpose, seek him with all your heart. Si usted quiere entrar al propósito para el cual fue creado, busque a Dios con todo su corazón. With all of your heart. How many of you have ever asked the Lord, what's my purpose? ¿Cuántos han preguntado al Señor, ¿cuál es mi propósito en la vida? Anybody? Like every day, casi cada día. What is my purpose in life? ¿Cuál es mi propósito en la vida? To go to the Lord with that question and ask him that, it shouldn't be selfish. Ir al Señor con esta pregunta no debería ser egoísta. So what do I mean by that? Okay, it's not a selfish act, because when we go to the Lord selfishly and we say, Lord, what's my purpose? Cuando decimos al Señor, ¿cuál es mi propósito? Con egoísmo en nuestros corazones, this is what it becomes. It's like, Lord, what can I do? Señor, ¿qué puedo hacer en la vida? And I just want to do this, and this, and this. And I'm a teacher, so I should be doing this. And I'm a this, so I should be doing this. Cuando decimos, Señor, ¿cuál es mi propósito? Con egoísmo, solamente queremos saber qué podemos hacer. Y Señor, quiero enseñar y no me dejan enseñar, así que Señor, hay que abrir la puerta para que pueda enseñar. No, así no debería ser. It should not be that way. Saying, Lord, what is my purpose? Decir, Señor, ¿cuál es mi propósito? Is an act of surrender. Es un acto de entregarnos al Señor, de rendirnos al Señor. It is to say, Lord, I want to know what you have for my life. Es decir, Señor, quiero saber lo que tú tienes para mi vida. It's true, we can be gifted and talented in many areas of life, and then that's not what God has purposed for us. Podemos tener tantos dones del Señor y talentos del Señor, y algunos de esos dones y talentos no van a ser parte del propósito de Dios para su vida. Right? It feels weird. It feels different. But you and I can have a purpose in the Lord and never fulfill it because we think our gifting is our purpose. Nosotros podemos tener un propósito con el Señor y nunca cumplirlo porque hemos pensado tanto en nuestros dones y regalos talentos, y usar los talentos y dones sin pedir a Dios, Señor, ¿es mi propósito usar los dones y talentos en esta manera? Lord, is it your will for me to use these gifts and talents in this way? Or should I be doing something else? Are you hearing me? I'm going to keep going. We are going to do something pretty different tonight. So let me just share this with you. I have, I'm just going to talk to you from here. I'm just hanging out, okay? I have been leading worship since I was 15 years old. He estado dirigiendo la alabanza desde que tenía 15 años de edad. I just forgot it.
this is a place of comfort for me, and it's a place of security for me, but it's also very sacred and holy for me. Es un lugar de confort, de seguridad, y también es un lugar santo para mí. Okay? But there are other ways that God has used me. Hay otras maneras en como Dios me ha usado. And there have been moments and times in my life, había momentos y tiempos en mi vida where I have asked the Lord, no, I haven't really asked him. I've just told the Lord, hey, this is what I'm going to do. Like this is the way that I minister through worship. He dicho al Señor, esta es la manera en cómo ministro a las personas a través de alabanza. Okay? And recently, about this year, the Lord has started to speak to me about different ways that he wants to use me, and I am very resistant towards those things. Durante este año el Señor me ha ministrado y me ha hablado sobre cómo Él quiere usarme en diferentes maneras. Y lo he resistido, así se dice, mucho, because this is what I'm comfortable doing. Porque la alabanza es el lugar en donde estoy más seguro. Y es lo que sé que yo puedo hacer, right? It's what I know that I can do, right? And so when I go to the Lord with this question of, hey, Lord, what do you want to do with my life? Así que cuando voy al Señor y lo digo, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer con mi vida? ¿Cuál es mi propósito en la vida? What is my purpose in life? And he says something completely opposite of what I'm doing. I'm floored. What am I supposed to do with that? Y él me dice algo completamente al contrario de lo que estoy haciendo ahorita. No sé qué hacer. ¿Qué hago con las cosas que el Señor me ha dicho? What do I do with the things that the Lord has said to me? Because if I pursue what I am comfortable with, si busco y persigo las cosas en que tengo seguridad, then I am pursuing them selfishly. I am full of selfishness in pursuing those things because I don't actually want to do what the Lord is calling me to do. Si lo hago lo que yo deseo hacer, así que estoy lleno de egoísmo, ¿sí se? Egoísmo, y no estoy cumpliendo el propósito que Dios tiene para mi vida. So when we ask the Lord, what is my purpose in life? Be prepared. Cuando preguntamos al Señor cuál es mi propósito, hay que estar seguros, hay que estar preparados to hear something that you might not want to hear, para escuchar algo que quizás no quieres escuchar. But you have to understand that what the Lord has is for your good. Hay que entender de lo que Dios tiene para su vida es para su bienestar. Okay? Just to share a little thing with you. Okay? We're almost done, and then we do have something specific that I would like to do tonight. Abby, I might need your help with that, actually. She says here, talking to God and hearing from him during our time on earth are simply practice activities and warm up for heaven, where we'll continue that communing relationship throughout eternity. Hablar y escuchar a Dios durante nuestra vida en la tierra es tan solo una práctica y nuestra preparación para el cielo, donde continuaremos en esa relación de comunión con Él para siempre. If we can't spend time talking to God here on earth, we're going to have a really hard time doing it in heaven. Si no podemos pasar tiempo aquí en la tierra hablando con Dios, vamos a tener mucho problema en el cielo. Because that's all we're going to do. Porque es lo único que vamos a hacer en el cielo. It's talking to God. It's worshiping the King. Es hablando con Dios. Es alabando al Señor, al Rey de Reyes. And if we struggle to do that, this is the time for us to challenge, to
to like build that relationship. Este es el tiempo aquí en la tierra para construir su relación con Dios. Because if we're going to spend eternity in heaven, then we have to be ready to spend eternity talking to God in heaven. Si vamos a pasar la eternidad en el cielo, vamos a tener que prepararnos aquí en la tierra a hablar con Dios. Are you with me? I love what it says here, and we're going to spend, we're going to do something specific after we chat about this. Can you just pull up Spotify and the instrumentals, please? It says, prayer is the best work, the best use of love of your loving efforts. This is why one of the best gifts you could give to another is leveling the praying field and invite them into this relationship with God. La última página dice, la mejor obra es la oración, el mejor uso de sus esfuerzos de amor. Por eso, el mejor regalo que usted le puede dar a otros es nivelar el campo de la oración y invitarlos a una relación con Dios. It's Christmas time. Es el tiempo de la Navidad, ¿verdad que sí? The best gift that you could give someone is inviting them to prayer, is inviting them into relationship with the Father. El mejor regalo que usted le puede dar a los que están a su alrededor es invitarlos a la oración. I think that some of us have a bigger prayer muscle than others. Algunos de nosotros tenemos un músculo de oración más grande que otros. ¿Verdad que sí? Right? Some of us have been praying for years. Algunos de nosotros hemos estado orando por años. Y the best thing that you can do, somebody brand new comes into church. Si algo nuevo viene a la iglesia, lo mejor regalo que puedes darles es la oración. The best gift that you can give them is prayer. And not a prayer that makes you big and mighty and I just know God so much. Y no la oración donde que dice, pues yo sí conozco a Dios y yo soy grande y poderoso. No. A prayer that invites them to know the Lord. Una oración que les invite a conocer al Señor, right? Praying for others shouldn't be a show. Orar por otros no debería ser un show. It should be an invitation. Debe ser una invitación. It should be an equal playing ground. I have no idea how to say that in Spanish. I'll say it. Where everybody can join, everybody can know the God that you're praying to. Debe ser un lugar en donde todos son iguales y todos pueden conocer al Dios que ustedes conocen. Because if that's not what we're doing in prayer, when others are around, we're missing the point. Bless you. Si no es lo que estamos haciendo en la oración cuando otros nos están escuchando, hemos perdido el punto de la oración. And we should be people who invite others into prayer. Deberíamos ser personas que invitan a otros a la oración.